лет в тюрьме. In Ukraine, they steal all they want Они крадут все, что они хотят, and never have term. и никогда не попадают в тюрьму. I'm shocked. Роберт в шоке. But we live through this. Вот все-таки все живем в этой стране. In July, В июле I will be in Ukraine 10 years. Роберт уже будет в Украине 10 лет. And everybody always asks me the same question. И всегда Роберта спрашивают один и тот же вопрос. Why did you come to Ukraine? Зачем ты вообще приехал в Украину? I asked myself this question many times over. Роберт тоже очень много раз себе на этот вопрос отвечает. But there's millions of pretty girls Вот у нас очень много красивых девушек. on the Миллионы. internet В интернете. wanting to marry American men. Которые хотят выйти замуж за американцев. That's why. Вот почему. So I came to Ukraine to find a wife. Роберт приехал в Украину, чтобы найти себе красивую жену. And then I was so confused А потом он был так спантелычен, обескуражен by all the pretty girls. всеми этими красивыми I девушками, didn't marry any что не женился ни на одной из них. for the first year. В первый год. So, Поэтому Andrei Chernomor, Андрей Черноморов, I met him in Lugansk. Роберт встретился с ним в Луганске. He's been in sales and Он marketing в продажах и маркетинге for several years. уже несколько лет. And his friend И его друг, was my переводчик. это была переводчица Роберта. And when she found out that I'm a millionaire А nastavnik, когда она выяснила, что Роберт миллионер-наставник, a business trainer, бизнес-тренер, and a success coach еще и успешный тренер in в America, Америке, she immediately called она Andrei. сразу позвонила Андрею. Andrei came to a restaurant Андрей приехал в ресторан in в Lugansk Луганск, to ask me hours of questions. чтобы задать Роберту просто тысячи вопросов. One of his questions Одно из его вопросов was было that he had a burning desire то, что у него есть жгучее желание to have more money, иметь больше денег. but could not learn how to do it. Но он не может понять, как же заработать больше денег. I have a question for you. Роберт, есть вопрос к вам. How many of you Кто из вас would like to have more money? хотел бы иметь больше денег, чем у него есть сегодня? And how many of you А кто из вас would like to learn how to do it? хотел бы научиться, как же получить больше денег, чем у вас есть сегодня? Yesterday, Вчера I met with a girl that I know. Роберт встречался с той девушкой, которую он уже давно знает. She's 30 years old, Ей 30 лет. and she recently signed up in a travel MLM company. И недавно она вступила, стала частью компании MLM по турбизнесу. In April, she made $2,000 part-time. В апреле она уже зарабатывает $2000, но работает при этом частично. And she said Она говорит, to me, Роберт говорит, I want to make я хочу зарабатывать $2 million, $2 миллиона, but I don't know how to do но it. я не знаю, как это сделать. But you know how. Но ты точно знаешь, говорит она. Конечно, I know. Роберт говорит, конечно, я знаю. She said, I want you to teach me. Она говорит, что хочет, чтобы Роберт был наставником, I учил said, ее. first of all, А Роберт ей ответил, you can't сначала afford to hire me. ты не сможешь себе позволить вообще нанять меня. My time Время is Роберта $10,000 per hour. $10 в час, $100,000 каждый день. $100 в день, $3 million $3 каждый миллиона месяц. каждый месяц. So I don't have the time Поэтому Роберту нет этого времени, to teach people individually. чтобы учить людей индивидуально. So I teach people as a group. Поэтому Роберт учит людей группами большими. Andre started working with me in 2006. Андрей начал работать с Робертом в 2006 году. We started a training company. Основали они тренинговую компанию. The first month, В первый месяц we did $10,000. уже заработали $10 000. You should write this Вам story down. нужно It's записывать важно. себе эту историю. Очень хорошая история. It's важно. Очень важная. The second month, На второй месяц we did $30,000. они заработали $30 000. Сколько процент больше? Какой процент, ребята? С 10 до 30. 300. Неправда. 200. Неправда. Неправда, ребята. Percentage Проценты, is figured on a 1-year basis. они вычисляются по году. За год проценты роста вычисляются. So when you grow Поэтому, когда вы выросли 1 month, за один месяц 200%, на 200%, it's like это как будто 3,000%. 3000%. Yeah. The next month, На следующий месяц we grew to 100,000. выросли до $100 000. Сколько процентов? Какой процент, ребята? 10 000. Now, out of that $100,000, И те $100 000, $60,000 $60 000 was my money. это были деньги Роберта. Did I go buy a new car? Вы думаете, Роберт пошел и купил себе новую машину? No. Нет, не пошел. Did I buy jewelry? Думаете, купил себе много украшений? No. Нет. Did I go buy a new flat? Думаете, купил себе, пошел новую квартиру? No. Нет. What did I do with the money? Но что же Роберт
сделал с этими деньгами? I reinvested Он их и the реинвестировал. money Деньги into the company. в компании. Advertising, Рекламу, marketing, маркетинг, promotion, промоушен, new offices, новые офисы, TV studio, TV-студии and call center. и колл-центр. And the next month, И на следующий месяц we did 200,000. заработали уже $200,000. Out of that month, С этих денег $120,000 $120,000 was my money. это были деньги Роберта. So what did I do? И что же Роберт сделал с ними? I bought 3 cars Купил 3 машины for my продажа leader. для своих лидеров по продажам. One of them went to him, А одна из этих машин попала к Андрею. a Mercedes. Мерседес. And I bought him a Rolex. И также Роберт купил Андрею ролик. What happens Представляется. to a leader of продажа Лидером по продажам, who's been working 3 months который работал 3 месяца, and now has a new а теперь Mercedes у него новый Мерседес and a и Rolex? еще и ролик. Что He случается? tells everybody. Он рассказывает всем. Правда? Правда, ребята? And people see respect. И люди видят успех со стороны. Правда? Правда? Did I buy myself a Вы car? думаете, Роберт купил себе машину? No. Нет. Did I buy myself a Вы Rolex? думаете, купил себе ролик? No. Нет. Did I buy myself anything? Думаете, хоть что-то он себе купил? No. Нет. I invested Роберт all the инвестировал money все деньги in the business в бизнес and my people. и в своих людей. The next month, На следующий we did месяц $500,000. мы сделали уже $500,000. $2,000,000 Ребята, $500,000 in 1 month. за один месяц. Did I buy myself a new car? Вы думаете, Роберт купил теперь себе новую машину? No. Нет. Did I buy myself a А Rolex? купил себе ролик? No. Новый? Did I buy myself a flat? Думаете, купил себе квартиру? No. Нет. Did I buy new А furniture? новую мебель, может, купил? No. Нет. I invested Роберт all инвестировал the money все in деньги my в business свой бизнес and my people. и своих людей. The next month, На следующий we месяц did 1 million. заработали уже целый миллион. And I became a millionaire И Роберт стал миллионером in Ukraine в Украине in 6 months. за 6 месяцев. Did I buy myself a Вы car? думаете, Роберт купил себе машину? No. Нет. Jewelry? Украшения? No. Нет. Rolex? Ролик? No. Нет. Furniture? Мебель, может быть? No. Нет. I invested all the money Роберт инвестировал все деньги in my people в своих людей and the business. и в бизнес. The next month, В следующий месяц we did $2 million. сделали $2 миллиона. Then 4 million. Потом 4 миллиона. Then 8 million. Потом 48. Then 16 А потом million. было 16. Then 20 million. Потом 20. And we grew to $100 million И таким образом они выросли до 100 миллионов in долларов. 20 В countries 20 странах in 2 years. за 2 года. The second year, На второй год I still hadn't bought myself a car. Роберт все еще не купил себе Come on, машину. guys. Пожалуйста, проходите. We have chairs. Проходите. Вот втором, Нина, во втором подвиньте, ряду, смотрите, Нина, вот во подвиньте. втором ряду. Algoma, please help. We have more chairs. Помоги, upstairs. пожалуйста, со стулем было. Тяжело. Наверху на четвером больше. During the course of 2 years, В течение этого курса, 2 года, I taught 20 people Роберт научил 20 человек, how to become millionaires. как стать миллионерами. My youngest student Самого молодого was студента 20 years ему old. было 20 лет. He was a millionaire in 2 years. И он стал миллионером через 2 года. So knowing how to do it Поэтому, зная, как все это сделать, is важно. это очень важно. We started our coin Мы начали Аркоин with an idea. только просто с идей. But first, Но сначала we did 10 months of research, мы сделали 10 месяцев поиска. looking at other successful Смотрели companies на другие успешные компании, that are involved in которые cryptocurrency. занимаются криптовалютой. You understand the idea? Понимаете идею? So what did you learn from my story? Потому чему же вы научились с историей Роберта? Reinvest. Реинвестировать. Сколько раз? Сколько раз нужно реинвестировать, ребята? Minimum 7 times. Минимум 7 раз. Minimum 7. Минимум 7 раз. Richard Branson, Ричард Брэнсон, who is one of the richest people in the world, который один из самых богатейших людей во всем мире, he's worth $5 billion. сейчас у него около 5 миллиардов долларов. He was here last April Он был у нас в Киеве в прошлом апреле doing a training for и 3,000 people. проводил тренинг для 3000 людей. He's invested his money Он инвестировал свои деньги in 400 companies. в 400 компаний.
Money Деньги makes money приносят вам деньги, if you work with it correctly. если вы работаете с ними правильно. If you go shopping Если вы идете за покупками and shopping и тратите все свои and деньги, shopping, и тратите, you're just going to end up broke. вы просто останетесь ни с чем. Понимаете? Понимаете? So the secret, Поэтому секрет make money, — это зарабатывать деньги, invest it. инвестировать, Make money, зарабатывать invest деньги, it. инвестировать, Make money, зарабатывать invest it. и инвестировать. Minimum 7 times. Минимум 7 раз. Now for those of you that have not read the book, Для тех из вас, кто не читал книги The Richest Man in Babylon, «Самый богатый человек в Вавилоне», you should read it. вам нужно обязательно ее прочесть. And not once. И не один раз прочесть. I've read the book 50 times. Роберт читает книги по 50 раз. So today, Сегодня what I want to talk о about чем Роберт хочет с вами is поговорить? 5 main subjects. Это о 5 самых важных темах, которые у нас есть на сегодняшний день. Number 1, Номер 1. internet boom. Это интернет-бум. What this refers to Что же это значит? К чему это is относится? the internet is booming То, что интернет в буме, because we had a real estate crisis потому что у нас был кризис недвижимости. globally, Правда, глобальный кризис. and we had a financial И crisis. финансовый кризис. Сергей, А он думал, что по телефону разговаривает. Interrupting my meeting прерывая встречу Роберта, is важно. вот не надо прерывать, это очень важно. Хорошо. Global footprint. Пожалуйста, поставьте выпуск здесь. Here you can move my questions. 1 minute. 1 minute. So, first of all, В первую очередь, we need to understand нам нужно понимать, how money is supposed to work. как деньги вообще должны работать. One of the problems we have in Ukraine Одна из проблем, которая у нас есть в Украине, is there's a lot of scammers, это то, что у нас очень много скамщиков, there's a lot of pyramids, очень много пирамид, and people get involved in these pyramids, и люди очень быстро вовлекаются во все эти пирамиды and they lose their money. и теряют быстро свои деньги. Why do you think this happens? Почему вы думаете, это вообще случается? Why do you think Почему вы думаете, people who люди, get into a pyramid которые заходят в like пирамиды, MMM как МММ, or Mercury или Меркурий, or OneCoin или Ванкоин, or Allegris или Элеврус, lose their money? почему эти люди теряют свои деньги? First, В первую the очередь, people running the pyramid люди, которые управляют пирамидами, don't understand business они не понимают бизнес, or they don't care. или же им все равно. MMM МММ had $2 billion имел $2 миллиарда in 2 years за 2 года. with 35 million В investors, это было вовлечено 35 миллионов инвесторов. and he went broke. И все они стали бедными. I don't understand this Роберт не понимает этого. at all. Вообще. Why? Почему? You can start Вы можете начать an Oxy company какую-то акционерную for компанию $2 million, за $500 000. and you can sell Вы можете $1 продавать billion in Oxy целый миллиард баксов legally законным образом. and have $5 billion. И у вас будет 5 миллиардов долларов. Понимаете? Понимаете? Legally. Законно. На You don't полном have to have уровне. a pyramid. Вам не нужно будет иметь даже пирамиду. TV promotes me Ну, по телевидению говорится, as the second most knowledgeable pyramider in all of Ukraine. что Роберт вообще второй человек, который самый умный в сфере пирамид в Украине. The problem with this promotion А проблема только с этим промоушеном, is I've never been in a то, pyramid. что Роберт никогда не был вовлечен ни в одну пирамиду. Never. Никогда. Not one time. Даже ни одного раза. But it's just their promotion. Ну, это такой промоушен. I'm a popular person, Роберт популярный человек, and they want to create this story. а они хотят создавать вокруг него такую вот историю. And it's to my advantage. И это, конечно же, является преимуществом для Роберта. Why? Почему? Because now the MMM people, Потому что сейчас люди с МММ, the Mercury people, люди с Меркурия, the Allegris people люди с Элевруса, are coming to our one. они все теперь приходят в Варкоин. Еще Хеликса добавили. Это Super. Феликс создал. That's super. Да, супер. So who was in MMM? Кто был в МММ? Ребята, у нас есть здесь участники МММ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Who was in Mercury? А кто был в Меркурии, ребята, есть такие? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хеликса тут тоже. Helix. А Феликса есть у нас, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allegris. Элеврус. 1, 2, 3, 4, 5. How many of you lost money? А кто из нас потерял деньги? Ребята, есть такие, кто потерял деньги? Okay, Мы еще не потеряли, но сейчас уже Но все есть. потеряли. one thing Одна из вещей, that I Сейчас will guarantee you, начинается. 10 которую мая. Роберт гарантирует is вам, number one, это номер один. in our coin, В Арконе we do not want мы не хотим
your $10,000, убрать у вас 10 тысяч your долларов, у вас $20,000, 20 тысяч your долларов, или же ваши $30,000, 30 your тысяч долларов, $50,000. или же ваши 50. We don't want. Нам не нужны такие большие деньги. We don't need it. Нам они просто не нужны. We want Мы хотим 10 million people 10 миллионов людей, who have a small у account. которых будут маленькие счета. Why? Почему? It's minimum risk. Минимальный риск в таком случае и будет. Minimum risk Ребята, понимаете, минимальный риск для for компании, everybody. для каждого человека. Правда? Правда? Number two, Номер два. the company can grow quickly Компания может очень быстро расти, and the company has minimum debt. и у компании будет минимальный риск долгов. When I look at company OneCoin Когда я посмотрел на компанию OneCoin and I see their $3 billion, и видел их 3 миллиарда долларов, and then I think, а потом, например, подумал, who can get their money back? кто вообще может получить свои деньги обратно? Almost nobody Почти ни один человек не сможет получить их обратно. can get their money back. Никто не сможет получить деньги с компании. If you put $100 Если вы вкладываете $100, into a company, например, в компанию, can you get it back? вы сможете получить эти деньги обратно? Ребята, $100 вкладываете в компанию. Можете получить деньги обратно? Да. Конечно. Правда. Правда. If you put $500 Если вы вкладываете $500 into a company, в компанию, it's not a big risk. это не большой риск. People join Mary Kay, Люди присоединяются к Mary Kay, Avon, Amway, Amway, Herbalife, Herbalife, every second каждую секунду. and buy $300 И за это они платят $300 in products в продуктах. or $500 И на $500 or продуктов. $1,000. И платят на целую тысячу. So what are we going to do different? Поэтому что же мы собираемся делать немножко по-другому? You should write this down. Вам нужно это записать, ребята. First of all, В первую очередь, these pyramids эти пирамиды, are not normally run by management people that understand business. нормально они не управляются командой, которая понимает, как работает бизнес. If anybody understands business, Если какой-то человек понимает бизнес, number one, номер один, there is a way есть способ legally легально in business в бизнесе to pay 20% платить 20% or или же 30% 30%. if you know how to do it. Если вы знаете, как делать это легально и законно, то это But законно. my first question Но первый вопрос, Роберта, какой? always Всегда. is where's the money going to come from Откуда же придут вам эти проценты? Откуда компания выплатит вам эти проценты? to pay the people? Выплатит эти проценты именно людям, которые Это вас любят. maximum важный Это вопрос. один из самых максимально важных вопросов. And касательно the компании. question, the answer А ответ always всегда is from new people. будет ответом такой, что новые люди будут приходить, вкладывать деньги, и вы с этих денег будете получать свои проценты. Это очень плохо. А это очень плохо для тех последних людей. So let's look at what opportunities Поэтому давайте же посмотрим, are already working. на какие возможности уже есть у нас. What is Facebook? Что такое Facebook, ребята? Social network. It's a social network. Это социальная сеть, It ребята. was started by what? Была основана кем? A professor of business? Профессором бизнеса, A ребята. millionaire? Миллионером была Or a основана. student? Или студентом. Yeah. By student. By a student. Обыкновенным студентом была основана. A student Студент, that had an idea, у которого была просто идея. but no money. Но не было никаких денег на воплощение этой идеи. Have an idea, Иметь идею, but no money. но нету никаких денег. And where is Facebook today? И а где же Facebook у нас сегодня? Over $300 billion. Компания на более чем 300 миллиардов долларов. Without a pyramid. Без пирамиды какой-либо. Why? Почему? Because of stock. Because of Oxy. Из-за акций. Oxy Акции grows растут, because people потому что люди know about the company знают об этой компании. or a product Или о продукте. or a service. Или же о сервисе. Google Google grew вырос from с $1 $1 to $800 до $800 за одну акцию. каждая акция За каждую акцию. in less than 7 И years. это было менее чем за 7 лет. Google
Google was bankrupt был банкротом more than 5 times более 5 раз their first 3 years. за первые 3 года своего существования. If you haven't read the book Google, Если вы читали книги о Гугле, I would recommend you read it. Роберт порекомендует вам их прочесть, чтобы It's a знать fantastic историю. book. Фантастическая книга об успехе Google. The 2 guys that started Google Два человека, которые были основателями Google, were students, были обыкновенными and they студентами. had a simple idea. У них была простая идея. Let's copy the internet Давайте скопируем что-то в интернете on a computer. на компьютер. Does anybody have any idea how big the internet is? Ребята, у кого-то есть какая-то идея, насколько большое пространство интернета? I think it's trillions Роберт думает, это триллион of gigabytes гигабайт. or trillions Или же триллион of trilobytes. трилобайт. And they want to copy it on a computer. И они хотят скопировать все это на компьютер. When I read the story, I laughed Когда Роберт прочитал всю эту историю, он просто смеялся с такой идеей. because I've been involved with computers since 1985, Потому что Роберт был вовлечен в компьютерный бизнес еще с 1985 года. and computers И компьютеры normally нормально 20 years ago 20 лет назад could hold about 10 films, смогли на себе выдержать, так сказать, память у них была только на 10 фильмов. 20 gigabytes. 20 гигабайт. Victor, how are you? Виктор, здравствуйте. Проходите. Good to see you. Приятно вас. France, how are you? Франц. Leonard, how are you? Леонид, здравствуйте. Как дела? Okay. Можете там быть. Like this. Okay, so they had an interesting idea, У них была очень интересная идея. and during the first couple of В months, течение первых нескольких месяцев they very quickly ran out of computer space очень быстро они заняли пространство в интернете. on one computer. На одном компьютере. So they went and talked to the professor, Они начали говорить с своими профессорами. and they said, we need 5 computers Они сказали, что им нужно 5 for компьютеров our project. для нашего проекта. He said, okay. Они сказали, хорошо. And he gave them 5 computers. И дали им 5 компьютеров. Once they created the search engine, Как только они смастерили этот поисковый прибор, they were out of money, у них не было денег. and they decided to sell the Google idea. И они решили продавать просто вот эту вот идею Google. And they tried to sell it И пытались ее продать for $1 million. за $1 миллион. And nobody И would buy it. никто не купил бы эту идею. Microsoft said no, Microsoft сказали им нет. Yahoo said no, Yahoo сказали им нет. American Online said no, American Online сказали им нет. eBay said no, И eBay сказал им нет. Amazon.com said no. Amazon.com тоже сказал им нет. More than 100 companies Больше 100 компаний said no отказали им for $1 million. за $1 миллион. Now Google Теперь Google, is over $400 billion in компания более чем на $420 миллиардов in Oxford. в акциях. What was the secret? Каков же был их секрет? After 3 years По истечении 3 of лет growing Google они занимались выращиванием компании with no money, без каких-либо денег вообще. they brought in money, Они просто приносили деньги, but quickly used it. но очень быстро они расходились на какие-то нужды. They had a very big У investor них были очень большой инвестора, who was worth over $100 million, которые стоили более чем $100 миллионов. and he told the Google boys, И он сказал этим ребятам из Google: if you guys если вы, ребята, don't hire не a наймете management team команду по управлению, that understands которая будет the понимать internet, интернет, computers, компьютера, sales, продажи, marketing, маркетинг and и advertising, рекламу, we're going to cut off all your money. мы собираемся урезать все ваши деньги, которые будем инвестировать. You understand the idea? Понимаете идею, ребята? Нужны нужные люди, которые будут знать, куда направлять деньги в компанию. You understand? Понимаете? So, Поэтому after this big threat по истечении такой большой путаницы в They компании, agreed они согласились to hire a new boss. нанять нового босса. So they found a man Они нашли человека, who had worked with billion-dollar companies который уже работал с компаниями на миллиарды долларов in the computer в industry. компьютерной индустрии. He became the new CEO of Google, Он стал новым CEO Google, chief. шефом стал, And he управляющим said, директором. Он сказал, we can't run a company что мы не можем управлять компанией with no sales, без каких-либо продаж вообще, with no advertising, без рекламы, with no marketing. без маркетинга. It's crazy. Это просто сумасшествие какое-то. So he restructured the Он company, реструктурировал компанию, and within 3 years, и через 3 года they had $1 billion in sales. у компании уже был целый $1 миллиард в продажах.
They went public at $85 a share, И они вышли на фондовый рынок за $95 за акцию. and they immediately went to $200 И сразу же перескочили к отметке $200 за одну акцию. in less than 6 months. Это менее чем за 6 месяцев. So they grew 200% Получается, они выросли на 200%. in less than 6 months. Менее чем за 6 месяцев. After После they этого, got the right management. только после того, как они получили правильную команду по управлению. Okay, so before 20 of you just came, До того, как 20 человек вот последних подошли к нам, I was teaching everybody Роберт учил всех людей what 7 parts 7 частях, are очень важны какие 7 составляющих являются очень важными. if you're going to create a global internet company. Если вы собираетесь создавать глобальную интернет-компанию. So does everybody have a piece of paper У and всех pen? есть листочек, ребята, чтобы писать, и ручка. Все имеют? Говорите, у кого нету. Who does not have У кого paper? нету. Поднимаем руки, у кого нету. Okay, one? Yeah, please self-produce the paper. Okay, so number 1, Номер 1. you have to have Вам нужно $1 иметь million $1 миллион thinking думающих management team. людей, которые будут управлять вашей компанией. It's first важно. Первое, что важно. Number 2, Номер 2. you have to have Вам нужно иметь a продажа team. команду по продажам, They can do $1 million. которая сможет сделать целый $1 миллион. I talk to a lot of people Роберт говорил с множеством людей, who are not successful. которые еще не успели. And I ask И them, Роберт спрашивает, who are your partners? кем являются ваши партнеры? Oh, my sister, Они говорят, о, моя my сестра, friend, мои my друзья, brother. мой брат. Okay. Хорошо. Have they ever made $1 million? Когда-либо эти люди зарабатывали $1 миллион? No. Они говорят, конечно, нет. This is why you're not successful. А Роберт отвечает, вот почему вы и не успешны. You understand the idea? Понимаете идею, ребята? If you want to become a doctor, Если вы хотите стать врачом, you need to study from a doctor. вам нужно идти учиться у врача. You want to become a teacher, Хотите стать учителем, you need to learn from a teacher. вам нужно учиться всему только от учителя. You want to become a lawyer, Хотите стать юристом, you need to learn from a lawyer. вам нужно учиться у юриста. If you want to become a millionaire Хотите стать миллионером, or make money, или же заработать you деньги, have to наконец, learn from people вам нужно учиться этому у людей, who know how to make money. которые знают, как это делать. Понимаете? Понимаете? Now, I'm not going to be with you all your life, Роберт не будет, конечно же, с вами всю вашу жизнь. and I don't have time to teach you everything. И Роберт, да нет времени научить вас всему. But there's 2 books Но есть 2 книги, that all of you should read. которые все вы должны прочесть, They will teach you 1,000 secrets которые научат вас 1000 секретов about success о успехе and money. и деньгах. The first book, Первая книга, maximum value, максимально важная. is Think and Grow Rich Это «Думай о богатей». from Napoleon Hill. Книга Наполеона Хилла «Думай и богатей». Nasha, where are you? Настя, где ты? Please go upstairs and get these books out of my office. Где этот Наполеон Хилл? Where's Napoleon? Подай, пожалуйста. Napoleon Hill, Think and Grow Rich is in Russian. Книга Наполеона Хилла «Думай о богатей» на русском. I've been reading this book since I was 16. Роберт еще 16 лет читает эту книгу. It's maximum важно. Максимально важная книга. It's one of the top-selling business books in the world. Это одна из самых продаваемых книг в бизнес-мире. It has a minimum Минимум of 1,000 1000 millionaire secrets. миллионерских секретов написано в этой книге. Minimum Минимум 1,000. 1000. The person who wrote this book Человек, который написал эту книгу, spent 20 years потратил 20 лет to interview для того, чтобы провести 500 of the richest people in the world. 500 самыми богатыми людьми во всем мире. 500. 500 человек, ребята. Henry Ford, Генри Форд, Thomas Edison, Томас Эдисон, Walter Chrysler, Уолтер Крайслер. many famous people. Очень-очень много известных людей. And Napoleon И Hill Наполеон Хилл asked everyone, спрашивал всех людей, what are the secrets каковы же секреты of your success? их успеха. He did this research for 20 years, 20 лет он занимался этой работой. then wrote the book. А потом написал вот такую вот книгу. And 70 years later, И 70 лет спустя it's still on the top 10 bestseller list in она все America. еще остается в топ-10 самых продающихся бизнес-книг в Америке. Понимаете? Понимаете, ребята? This book will open your mind. Эта книга раскроет ваш разум. Second book Вторая книга, that you should read которую вы тоже должны is The прочесть, Richest Man in Babylon это «Самый богатый человек в Вавилоне» by George Clason. Джорджа Клейтона.
These books Эта книга teach you учит вас, how to look at business, как смотреть на бизнес, how to understand money, как понимать работу денег, how to work with money, как работать с деньгами and how to grow money. и как потом эти деньги приумножать. The young girl that I met with yesterday, Молодая девушка, с которой встречался Роберт вчера, who got involved in an inland travel company которая теперь занимается самолетом в турбизнесе, a few months ago, несколько месяцев назад she made $2,000 in April. она зарабатывала $2,000 в апреле. My first question А первый вопрос was, Роберта how much money был: сколько денег did you keep? ты оставила? She said nothing. Она сказала: ничего не оставила, все I went потратила. shopping Я, как говорит, ходила за покупками and spent everything. и потратила все. I said, and you think Роберт думает: да ты you're думаешь, going to be ты successful будешь вообще успешной, spending all your если будешь money? тратить всегда все свои деньги? She goes, yeah. Она говорит: да. I said, you're totally crazy. А Роберт говорит: ты полностью сумасшедшая. I Как said, ты you так don't думаешь? even understand what you're talking Ты about. даже не понимаешь, о чем говоришь, сказал Роберт. So write this down. Поэтому запишите себе, пожалуйста. Money saved, Деньги сохраненные. Сохраненные деньги and invested и correctly инвестированные впоследствии правильно earns more money. принесут вам еще больше денег. Money spent on shopping А деньги, которые вы потратите на покупки, makes you nothing. ничего вам впоследствии не принесут. Every one of us Каждый из нас has clothes in our house имеет одежду в нашем доме, that we bought которую мы купили, that we never wear. которую мы никогда не носили впоследствии. Купили, повесили. Well, Правда? Есть такое, ребята? all of us Все мы have furniture we don't like. имеем мебель, которая нам не нравится. All of us У всех нас have jewelry we есть don't wear. украшения, которые мы не носим. Why? Зачем Do we же? have the idea У нас была такая that идея, we need to buy everything? что нам нужно купить все. The reason why you have this Причина, idea по которой у вас была такая идея, is you don't have a plan. это то, что у вас не было правильного плана. If you have a plan, Если бы у вас был план, then you make a budget. вы потом бы сделали себе бюджет. If you have a plan Если у вас есть план, and you make a и budget вы делаете бюджет, and you really want to grow и вы money, реально хотите, чтобы ваши деньги только приумножались, when you go to the magazine, когда вы идете в магазин, you don't buy everything. вы бы не покупали все подряд, а следовали бы плану. I broke my leg 3 weeks ago Роберт сломал себе ногу 3 недели назад and I'm in the hospital и был в больнице. with my leg in traction И у него тягара висит на вытяжке лежала. with нога. 5 kilos on my 5 leg килограмм висела. and I'm working И Роберт работал. very maximum pain, И максимальной боли работал. Every day. Каждый день. 16 hours per day. 15 часов в сутки. One day, Один день 30 people 30 человек came to see me at the hospital. пришли к Роберту в больницу навестить его. And my doctor А доктор said, Роберта what are you сказал: doing? что вы вообще здесь делаете? You're running a business here. Вы управляете бизнесом. I в said, больнице. правда? Доктор сказал: да, I правда. have the internet, У меня интернет, computers, компьютера, переводчик, the переводчики, security, охрана, I have a cook, повар. I have everything. Все у Роберта было в больнице. And I'm working. И Роберт работал. Many of you, Много кто из вас, if you go to the hospital, если вы попадаете в больницу, you think this is an excuse to relax. вы думаете, что это у вас перед оправданием, что вы можете расслабиться и лежать в больнице, ничего не делать. Правда? Да. I didn't relax one day. А Роберт ни одного дня не расслаблялся. I had meetings with the lawyers, Были встречи с юристами, meetings with the accountants, встречи с бухгалтерами, meetings with the programmers, встречи с программистами, meetings with продажи leaders, встречи с лидерами по продажам and personnel, и персоналом. almost every day. Почти каждый день, куда мы ездили. So what's the secret? Потому какой же секрет? Работать. Работать, Это ребята, правда. это правда. That's the secret. Вот в чем секрет. Donald Trump, Дональд Трамп, billionaire, миллиардер, $5 billion, 5 миллиардов долларов. works 16 hours per day. Он работает 16 часов в сутки. Bill Gates, Билл Гейтс, worth 75 billion, 75 миллиардов долларов его капитала. worked over 20 years, Работает уже больше 20 лет. and he worked a minimum of 16 hours per И day. работает он точно минимум 16 часов в день. So the secret Поэтому секрет is work. – это работа. It's a very interesting idea. Очень интересная идея, ребят. Warren Buffett Уоррен Баффет is the richest investor in the world. – самый богатый инвестор во всем мире. He owns part of Coca-Cola, Он
владелец части Coca-Cola, He owns parts of American Express он credit владеет cards. частью компании American Express кредитных карточек, He owns the fourth largest insurance company in America. владеет четвертой самой большой компанией по страховкам в Америке. He owns a $40 billion railroad system. У него есть система железной дороги на $40 миллиардов. What did you just say? Railway. And he works И он работает every day. каждый день. But one, Что? Я не слышала, извините. Глава масонской ложи. Самый богатый ложи. Глава масонской ложи, говорит. Бах. А Баффет, very important. да, очень важно. Очень важно. Да. Warren Buffett, Уоррен Баффет. his secret Его секрет to success к успеху is he studies это то, что он учится. business opportunities Он изучает все бизнес-возможности for 5 years. в течение 5 лет. And И he waits он ждал until the company has a problem. до того, как у компании не появятся проблемы. Then, Потом, when the company has a problem, когда у компании появилась проблема, they have to put their problem in the media. они должны были рассказать об этой проблеме в масс-медиа. And their oxy goes down. И их акции очень быстро, понимаете, падали в цене из-за этого. When it goes down, Когда down, акции down, падали, then he buys $1 billion. потом он покупал на $1 миллиард этих акций. Understand the idea? Понимаете идею, ребята? So as a millionaire in a stomach, Поэтому как миллионер на старте, when I broke my leg, когда Роберт сломал свою ногу, I understand Роберт понял, that I'm going to need a wheelchair что Роберту понадобится вот такое вот кресло. for 2 months. На 2 месяца потом. In the В hospital, больнице they were selling a new wheelchair они продавали новое такое инвалидное кресло for 10,000 за grivens, 10 тысяч гривен, 12,000 за grivens, 12 тысяч гривен, 15,000 за grivens. 16 тысяч гривен. I said to my acrobatic, Роберт сказал своему охраннику, look on Slando, посмотри на Сландо. money saved, Деньги, которые вы сохраняете, money saved именно сохраненные деньги, makes money. приносят вам потом еще больше денег. Money wasted Деньги, которые попросту потрачены зря, makes nothing. ничего вам потом не принесут. So, Поэтому my acrobatic called 3 people, охранник Роберт позвонил 3 людям, went to 3 addresses, по 3 адресам and съездил bought this chair. и купил вот это вот инвалидное It's in кресло. great В condition очень хорошем условии оно for находится. 3,000 grivens. За 3000 гривен купил. Wow. Ого! Молодец. Minimum savings, Минимальное сохранение денег. ребята. 7,000 grivens, 7000 гривен они таким образом сэкономили. which I invested in the business. Которые Роберт впоследствии инвестировал в бизнес. When I bought my crutches, Когда Роберт купил себе костыли, простите. Когда Роберт купил себе костыли the hospital wanted в больнице, 600 grivens. 600 гривен захотели они. все Per костыли. each one. Конечно, за каждый, не за пару. 600. 600 и 600. Сколько? Сколько, ребята, вместе? 1200 1200 гривен. My chronic Охранник went Роберта to Slando, тоже за Фланда зашел 400 grivens. и купил за 400. Both, Два. 400 grivens. 400 гривен, ребята. The only problem Это тоже Единственная дорого. проблема, is one is gray это то, что один серенький, and one is short. а другой немножко черный. But for me, it's never. И я не Роберт. Okay, so you should learn Поэтому вы должны учиться from me от Роберта, ребят, as a person как от who's человека, been a millionaire который становился миллионером 15 times. 15 раз. I didn't become a millionaire Роберт не стал миллионером because I spend and из-за того, что spend and тратил, spend. тратил и тратил. I became a millionaire Роберт стал миллионером, because I saved my money потому что сберегал свои and I деньги, invested. а потом их реинвестировал. Save it, Сохранял invest. и инвестировал. Save it, Сохранял, invest. а потом инвестировал. In my first company, Первая компания when Роберта, I became a millionaire, когда Роберт стал миллионером, my first year, первый год I built the sales to $50,000 per month. у Роберта были продажи $50 тысяч в месяц. I could have bought a new luxury car Он мог купить себе самую дорогую, роскошную машину for $20,000. за $20 тысяч.
but I did not do it. Но он этого не сделал. Then I started making $100,000 a month. Потом Роберт начал зарабатывать $100,000 в месяц. I could have bought a new car every month, Мог покупать себе машину новую каждый месяц. but I did not do it. Но он тоже этого не сделал. I bought a used minivan Он всегда пользовался минивэном for $7,000, за $7,000. and И when I was making $150,000 a когда month, Роберт зарабатывал $150,000 в месяц, when I was 21, когда ему было 22, I still did not buy a new car. Роберт все еще не покупал себе новую машину. Why? Почему? New cars Новая go машина, down они падают в цене. in value, В цене сразу же. minimum Минимум на 20% 20%. каждый год Каждый год. for the first 5 years. Первые 5 лет, когда вы ими пользуетесь. They go down, Они down, падают, down, down. падают, падают в цене. Very bad investment. Очень плохая инвестиция, ребята. Right now, Сейчас buying a quartier купить квартиру in Ukraine в Украине is a bad investment. это очень плохая инвестиция, ребята. Why? Почему? The only reason Единственная to причина, buy a quartier почему вы можете купить себе квартиру, is because they're going up это every потому, month. что они будут подниматься в цене каждый месяц. Quartiers Если have квартиры not gone up не поднимаются в цене, in value ценности квартиры in Ukraine в Украине, since 2008. еще с 2008 года ни одна квартира не поднялась в цене. Правда? Правда, ребята? So if you have $50,000 Поэтому если у вас есть $50,000, to buy a quartier чтобы купить квартиру, and you come to a millionaire а вы nastavnik, приходите к миллионеру-наставнику, he will tell you, он обязательно вам скажет, invest the money что инвестировать for деньги 6 months нужно на 6 to месяцев, 1 year, на 1 год, make 100,000, заработать 100 тысяч, then go buy a quartier потом пойти купить себе квартиру, and keep 50,000 working. а ты 50 оставишь, чтобы они работали и приносили вам деньги дальше. Money needs to work. Потому что деньги должны работать. Write it down. Запишите себе, пожалуйста. Put it in your head. Вам нужно это понять, осознать, ребята. Shopping Покупки, is not money working. деньги таким образом не работают. Right? Понимаете, они попросту зря тратятся. So when can we improve our lifestyle? Поэтому как же мы сможем улучшить свой стиль жизни? Normally after 3 years По истечению 3 лет, of earning money, когда вы будете получать деньги, that's when you can buy something вот good. когда вы уже сможете купить себе что-то хорошее. And you should not be spending И вы не должны тратить more than 10%. больше, чем 10%. Пример. Например, You make $1,000 per вы month, зарабатываете $1000 в месяц. you can spend 10% Можете потратить 10%, and ребята. buy anything you want. И купить все, что вы захотите на эти 10%. But you should be investing Но вы должны инвестировать 30% 30%. or Или же 50%. даже целых 50%. The last time I was a millionaire, Последний раз, когда Роберт был миллионером, I invested Роберт инвестировал 95% 95% of my money, своих полученных каждый денег месяц. каждый месяц в бизнес. and И during 2 years, в течение 2 лет we developed 45 companies таким образом они смогли развить 45 работающих компаний in 20 countries. в 20 странах. That's right. Здравствуйте. You understand the idea? Понимаете идею, ребята? Okay. So now you understand some secrets Теперь вы понимаете кое-какие of секреты successful people. успешных людей. I've given you 2 books to Роберт read. дал вам 2 книги прочесть, которые нужно. Правда? Правда, ребята? I told you in the Think and Grow Rich book, Я сказала вам, что в книге «Думай богатей» there's a minimum минимум of 1,000 secrets целых 1000 секретов about success об успехе with money. с деньгами. Okay, let's talk about cryptovaluta for Давайте a few теперь minutes. поговорим о криптовалюте, ребята. This is a new field, Это очень новое такое поле, but it's not a new idea. но это не новая идея. So let's talk about what it is and how it works. Давайте же поговорим, что это такое, как это работает. 50 years ago, 50 лет назад banks created банки создали electronic money. электронные деньги. They called it Visa, Они назвали это Visa, MasterCard, MasterCard, American Express. American Express. How many of you have a bank debit card У кого из вас есть банковская дебетная карта? with Visa? Или написано Or Visa, MasterCard. или же MasterCard. Who has one? Everybody. No? Okay. So with this card, Поэтому с этой you карточкой can go вы shopping можете легко пойти за покупками. at millions of businesses Миллионы бизнесов globally глобально, that accept Visa. которые будут принимать Or Visa, MasterCard. или же MasterCard. You can walk into the business Можете пойти в бизнес
use your card, использовать вашу карту and electronically и электронно buy something. купить себе что-то. You don't have to have cash. Вам не нужно иметь наличку при этом, правда, ребята? You understand the idea? Понимаете идею? All cryptovaluta Вся криптовалюта is electronic money это электронные деньги, with a computer code. которые запрограммированы в специальном компьютерном коде. These cards Эти карточки, also have a у computer них code также есть компьютерный код. right here. Вот здесь, смотрите. That's why when you swipe Вот it, почему, когда вы проводите At a эти restaurant. в ресторане, everything happens electronic. все случается электронно, без вашего участия. The difference is, Разница только. 7 years ago, 7 лет назад, to have electronic для того, money, чтобы иметь электронные you деньги, needed a financial license. вам нужно было иметь финансовую лицензию. Understand? Понимаете? 7 years ago, 7 лет назад, to have electronic money, чтобы иметь электронные you деньги, needed licenses нужна была лицензия, to do this. чтобы заниматься этим. Now with the А internet, теперь интернет. the internet Интернет is not controlled не by контролируется the government правительством of any country. никакой страны, никакая страна не контролирует интернет. Понимаете? Понимаете? The internet Интернет is a free system это такая свободная система, to everybody. свободным доступом. Любой Now, человек может certain быть. countries Некоторые страны, try to control parts of the они internet. пытаются частично контролировать доступ в интернет своих So, людей. cryptovaluta Поэтому is криптовалюта an internet product. это интернет-продукт. It's an internet computer code. Это интернет-компьютерный код. This is why Вот почему there's no control, нету никакого контроля. because it's connected to the Потому internet. что это напрямую связано с интернетом. You understand? Понимаете, ребята? Got it? Понимаете? Да. Okay, so anybody Поэтому каждый with человек, access to the у internet которого есть доступ к интернету, can use cryptovaluta. может легко пользоваться криптовалютой. You can turn Вы можете превратить cryptovaluta криптовалюту into any currency в любую валюту, globally. глобально. Dollars, Доллары, pounds, фунты стерлинги, hryvnias, гривны, rubles, рубли, pesos. пейза. You can turn it into any electronic currency. Можете любую электронную валюту использовать. Perfect money, Perfect Money, PayPal, PayPal, web money. Web Money. You understand? Понимаете идею, ребята? All right. So how do we make money Как же мы зарабатываем деньги in this system? в этой системе? We get back to the 7 things Снова же мы возвращаемся к этим 7 составляющим, that we need которые нам нужны, to grow a crypto company. чтобы вырастить свою криптокомпанию. Number 1, Номер 1. millionaire-minded management team. Вам нужна команда по управлению, которая понимает, как управлять компанией с миллиардами долларов. Number 2, Номер 2. million-dollar продажа team. Вам нужна команда по продажам, которая знает, как вести себя с миллионами долларов. Now, for those of you that are new today, Для тех из вас, кто новый сегодня, and you да, haven't heard the good news about и me вы еще не слышали каких-то хороших новостей от Роберта, because of corruption in из-за Ukraine, коррупции в Украине, and you ребята. don't know И вы не знаете, that I'm a millionaire in что stock, Роберт миллионер наставник. and you don't know И вы не that знаете, I'm a professor of что business, Роберт профессор and бизнеса, doctor of и economics, доктор экономических наук, and и academic, академик. and millionaire И 15 миллионер, times. который становился миллионером 15 раз. I have students in this room У Роберта есть студенты в этой комнате, that were my которые students были студентами Роберта 9 years ago, еще 9 лет назад, 8 years ago, 8 лет назад. and are my students now. И они являются студентами Роберта и сейчас. GST people, please stand up. Люди из GST, пожалуйста, встаньте. So these are my students Это студенты Роберта, who have known me more than 8 years. которые знают Роберта более 8 лет. Now, for those of you that believe in God, Для тех из вас, кто верующие, the ребята, Bible says что говорится в Библии? if 3 people Что если 3 человека